আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও মোটামুটি ভালো আছি। লাস্ট এক সপ্তাহ থেকে আমি কোনো রান্নার ভিডিও দিতে পারছি না, বিকজ আমি বেমার আসলাম। আর আজকে আমি আপনারা ঠ্যাংরা মাছ বানানি পয়লা দেখাইমো, বাদে রান্নাটা দেখাইমো। আপনারা প্লিজ ফুল ভিডিওটা দেখবা। আর যারা আমার চ্যানেলও সাবস্ক্রাইব করছেন না, তারা 3 মিনিটের উপরে ভিডিও দেখে সাবস্ক্রাইবটা করবা। আর 3 মিনিটের নিচে দেখে যে সাবস্ক্রাইব করেন, তো সাবস্ক্রাইব একটা থাকে না, যায় গিয়া। তো প্লিজ আপনারা দয়া করে ফুল ভিডিওটা দেখবা আর সাবস্ক্রাইব করবা যারা করছেন না। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর আমার রান্নাটা দেখো আর এনজয় করো। হয়ে গেছে, এখন আমি তেলটা দিলাইছি, এখানে মাঝে আমি 2 চামচ বেশি তেলটা দিছি।
চামচ ধনিয়া গুঁড়া দিছি।